Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii Oromo Voice .org darbu kun amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Sagantaa keenya Hagayya 31 bara 2015ti. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Qophii hundee keessatti gaaffii fi deebii Artisti Amartii Waarii waliin taasifame kutaa sadaffaa isiniif dhiyeessina. Kan itti aanee dhiyaatu sagantaa Afaan Ingiliffaa Oromia Insight. Qophii kana keessatti gaaffii fi deebii Pirofesar Asaffaa Jaalataa waliin taasifame isiniif dhiyeessina. Hunda dura kan dhiyaatu oduudha. An kanan isin keessummeessu Ayyaantuu Dameeti. Amma gara oduuttan isin dabarsa. Akkam oltan dhaggeeffattoota keenya oduu saati kanaaf qabnu isin dhageessisa annaa basaawaf jiraati. Walga'iin adda waa'ee magaalaa Maqaleetti taa'aa jiru amma sirreessaa jabeeffatee bara bittaasaa dheereffachuuf waan danda'amu mara akka godhu ibsachaa jira. Oduun magaalaa Maqaleerraa nu ga'e akka ibsutti olaantummaa wayyaanotaan gaggeeffamaa kan jiru yaa'iin Ihaadii kun rakkoo jajjabduu jedhee kan lafa kaayyate dhiphummaa of tuulummaa fi fiinxaleessummaa amantiiti. Rakkoolee kunneen irra aanuuf miseensota Ihaadig waan qaban maraan akka bobba'an hubachiifti kennamaa akka jirullee hubatameera. Yaadotaa fi ilaalchota farra guddinaati kan jedhaman yaadoti kunneen Oromiyaa, Amaaraa fi amantii Islaamaa irratti akka xiyyeeffate odeessinu ga'e kun dabalee hubachiiseera. Hirmaattonni yaa'ichaas gara dhufanitti wayita deebi'an ciminaaf kutannoodhaan akka hojjetan akeekkachiisti kennamaafii jira. Oduun erga istuudiyoo gallee nu ga'e immoo jimaata darbee jalqabee yaa'iin dhaabbataa 10ffaa magaalaa Maqaleetti gaggeeffamaa ture kun obbo Hayilemaariyaam Dassaalany dura taa'aa godhachuudhaan xumuramee jira. Dhaabbatichi obbo Dammaqaa Makonnin immoo ittaanaa dura taa'aa godhate akka filate oduun achirraa nu ga'e addeesseera. Obbo Hayilemaariyaam Dassaalany yeroo jalqabaatiif yaa'ii idilee mana marii addawaayii kan ta'an erga obbo Mallas du'anii booda ta'uun kan beekamu. Manni marii addawaayii kun obbo Hayilemaariyaam Dassaalany addicha waggoota 2 walakkaa dhufaniif akka dura taa'aa ta'anii tajaajila filachuunsaa oduun achirraa nu ga'e kun dabalee addeesseera. Dhibeen qabame hospitaala Adaamaatti wal'aanamaa kan jiru artistiin Oromoo Tsaggaayee Daandanaa tajaajila wal'aansaa argateen wayyaa akka jiru nuuf ibse. Gaaffiif deebii gabaabaa raadiyoo sagalee Oromoo waliin godhe keessatti akka ibsetti dhibeen duraan irra ture baatii tokko asitti itti jabaate. Abbaa ijoollee lamaa kan ta'e Tsaggaayee Daandanaa yeroo ammaa hospitaala Adaamaatti wal'aansa fudhachaa jira. Ibsa nuu kenne keessatti amma wayyaa akka jiru ibse wal'aansa olaanaa argachuu fi birmannaan ummataallee akka isa barbaachisu nu hubachiiseera. Akkami maal jechuudha si dhukkuba jechuun maal jechuudha akka namni hubatutti mee? Amma dhiyoo kanaan gara tokkooti. Duraan isnoora isaanii egaa hammaatee jira tokko keessaa isaan dhabamee bilaambee tiivii jedhamee. Isaan amma qeessa kennanii wayyeessan yeroo. Amma wayyooftee jirtaa? Jira dabalee kan jira kanarraa bilbootiidhaan jedhameedha. Amma tokkotti jechuudha. Hakiimonni kee maal jedhani amma wal'aansi kee haga kamitti deemuu danda'a maal jedhani? Amma gaaflatta bira qaamni jedhisa. Ati amma tokkotti kan jedhu jira doktoroonni dhimmoonni fayyadama jedhu. Amma kan isaan fooyyessaa fedhiyeessaa jedhanii operaashinii jedhani. Ayyee. Fooyyessaa jedhu. Hospitaala kam ciiftee jirta amma? Adaamaa hospitaaleedhaan. Ijoollee qabdaa? Ijoollee babbareedduu lama qaba. Namni si gargaaruu barbaade immoo akkamitti si argachuu danda'a? Amma karaa miidiyaan keessanii kan hin dhageenye lakkoofsi bilbila dubara tokko jaatamii kun bilbila 14 akkaawuntii maal Oromiyaan barnaasinaadha maqaa haadha kiyyaatiin jira. Bilbilli jaa kodhan 42 akka Oromiyaa. Akkaawuntiin kun maqaa biyyaanii fi maqaa haadha kiyyaatiin jira. Atileetiin beekama. Yuunivarsiitiin Dirree Dhawaa muummeewwan barnoota afaan Oromoo hogbarruu fi afaan Sumaaleetiin digirii jalqabaa barsiisuudhaaf qophaa'uusaa beeksise.
Gabaasaan keenya Dirreedawaa irraa akka gabaasetti yuunivarsiitichi digirii lammaffaatiinis muummeewwan barnootaa 2 jechuunis dinagdee qonnaa fi kunuunsa qabeenya uumamaatiin barsiisuudhaaf qophiitti jira. Walumaa galatti digirii lammaffaatiin muummeewwan 4 haaraa banuudhaaf qophiirra akka jiru beekameera. Yuunivarsiitichi bara barnootaa biyyattii baranaa kana keessatti barattoota haaraa 3,250 simatee barsiisuuf qophiitti akka jiru odeessi kun addeesseera. Balaa tiraafikaa bara baraan magaalaa Jimmaatti mudatu keessaa lakkoofsa olaanaa kan fudhachaa dhufe kanneen bajaajiidhaan qaqqaban ta'uun gabaafame. Gabaasaan keenya Jimmarraa akka nuuf ibsetti rakkoon kun kan ibsame waltajjii marii gidduu kana abbootii qabeenyaa fi konkolaachiftoota bajaajii waliin magaalaa Jimmaatti gaggeeffame irratti. Bajaajonni kunneen tajaajilli geejjibaa magaalattii keessatti kennan olaanaa ta'us balaa tiraafikaa bara kana magaalaa Jimmaatti mudatan 77 keessaa 38 kallattiin isaan ilaallata jedhameera. Sababa kanaan qabeenyi birrii 800 ol ta'uu barbadaa'uunsaa gabaafameera. Oduun sa'aatii kanaaf qabnu kanumaa qophii keenyaa fi waliin nagaan nu tura. Qophii Hundee. Akkam oltan dhaggeeffattoota keenya kun Qophii Hundeeti. Qophii Hundee har'aa keessatti gaaffiif deebii Artisti Amartii Waarii waliin eegallee kutaa sadaffaa qabannee dhiyaanneerra. Kutaa sadaffaa har'aa keessattis gaaffiidhuma kana dura kaafnee otoo deebiin hin kennamne bule waa'ee irreechaarraa eegalla itti dhiyaadha. Qophii irreechaa baranaa akkamitti jirtu amma? Baranas qophaatuma jirra. Irreechi baranaa biyya kanatti Kaalgaarii keessatti guyyaa September 26 irratti qabanne guyyaa san ayyaana irreechaa asitti kabajanne jechuudha. Mee akka hubannoodhaaf tolutti erga ayyaana kana kabajamtanii walgeessanii sirbitanii ayyaana kabajanii irreeffattanii booda maaltu sitti dhaga'ama keetti akka nam tokkootti maa'inni kan sitti dhaga'amu faayidaan ayyaana kanarraa argamu jettee ibsitu? Ani wanti guddaan natti dhaga'amu tokkummaa Oromooti. Tokkummaan Oromoo maaliif natti dhaga'ama jettee ummanni irreecha san dhufee achirratti irreeffatu kuni tokkummaa aadaa keenya kuni aadaa Oromooti jedhee dhufa. Islaama, Kiristaana, Oromoon hundumtuu kan kutaa hundumaa dhufee Kaalgaarii kana keessa jiru tokkummaadhaan kun aadaa kiyya jedhee dhufee waan kabajuuf sanirratti gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Nama arguun baay'ee na gammachiisa. Sani kan na gammachiisu wanti guddaan. Namni kun dhufee waliin aadaa koo jedhee gammaduunsaa santu na gammachiisa. Dhugaadha hedduu faayidaa guddaa qaba. Waltajjii Oromoo walitti fidee nama mana keessaa baasee wal argisiisu keessaa biyya alaa keessayyuu namni jireenya adda addaatti qabamee naa jiru nama walitti nuu fidaa namni sammuunsaa hin fayyaa waan biyya isaatti yaadatu argaa akka haasofte uffannaa nyaata. Nagaadhumaan afaan gaariin illee waliin haasa'uun faayidaan isaa hedduu bal'aadha. Atillee bal'inaan nu ibsite hedduu galatoomi. Isa kana naa biraas bal'inaan itti deebinaa gaaffiin adda addaa jaajiruuf gara gaaffii biraatti si dabarsa. Gama kaaniin sirbootaati sirbite keessa kaaniin yaadadhu yeroo ayyaana Atsee Minilikiin biyyatti kabaja waggaa 100ffaa sa'aatiif saaliyaan sirba tokko baaftaniittu sirbee waa'ee siyaasaa irratti kan xiyyeeffate maa'inni sirbi sun maaliif baasuun barbaachise? Sirbichi sun egaa waa'eedhuma yeroo ilaallatee sanirratti waan sirba barreeffame tokko sirbichillee namatu Keeniyaadha barreessee nu erge nuti garuu xinnoo rakkina nama muuziqaa taphatu rakkina waan qabnuuf yerootti illee akka barbaadnetti nu qaqqabne akka barbaadnetti illee sirbichi nuun hojjetamne. Sirbichi sun gaa yeroo san attaakidhuma jarri nurratti godhan irratti sanuma nuti immoo deebiidhuma kennuuf waan baasne ture sirbichi garuu akka barbaadnetti nuun taane nuuf. Waanni aartii fi sirbi siyaasaa kun akkamitti wal qabatee deema? Ammannaa aartii keessatti waa'ee siyaasaa kaaftan maaltu walitti hidhame? Siyaasaaf aartii wanti walitti hidhu akka amartiitti waan hin deebisu aartistiin tokko waan yeroo san keessatti deemu waan itti dhaga'amu bifa walleetiin
baasee namatti hima. Waan nama gammachiisullee yoo ta'e gammachuu san sirba san keessaa hima. Waan nama gaddisiisullee yoo ta'e gadda sanis sirba san keessaa hima. Siyaasa keessattis maaliif kuni maaliif uummata irratti maaliif wanta kanaa qaqqaba kan jedhu sanillee bifa sirbaatiin baasee namatti hima. Kanaaf sirbi siyaasni kanaaf wajjin deema. Sun immoo keessumattuu jecha gaarii waan gaarii yoo namaaf baastee barreessitee himtu uummata hunda gurra ga'a wanti sun gurra qaqqaba. Kanaaf sirbii fi siyaasni wannuma waliin deemudha jedhee kana yaada. Ati siyaasatti akkamii jajjabduudha? Ani egaa siyaasatti illee hin beeku. Ani ofii kiyyaa haadha ijoolleen guddisaa jireenyi koo biizidha. Siyaasa jedhee wannan gaan beeku ani hin beeku maaliin siyaasni. Siyaasni nan beeka garuu siyaasa otoo hin taane uummata kiyyaaf waan narraa eegamu amartiirraa maaltu eegama. Amartiin maaloo gootee uummata ishii gargaarti wanti jedhu yeroo hundumaa natti dhaga'amu. Kanaaf bifaan danda'uun bifa communitytiin bifa artiitiin bifa aadaatiin bifa adda addaatiin ani Oromoo bira dhaabbachuun barbaada yeroo hundumaa. Oromoon as waan gaariin hawaa Oromoon waan godhu irratti waan gaarii hunda irratti otoon seenee gargaarsa godheenan jaalladha. Egaa siyaasni san caalu waan jiru natti hin fakkaatu maaliifi ummata keetii waan tokko bu'aa amma buustetti ani san akka siyaasatti hin fudhadha. Dhugaadha waanuma babbareeda yaada ijaaraa gaariidha kan kaaftee jirtu rakkinni sabni keenya karaa adda addaa irra jiru immoo akka namni dammaqee hobbeeke ciisuyyuu kan godhuu miti. Gama kaaniin amma waa kaaftu waa'ee jiruuf jireenya biyya alaa dubbattee turte namni hunduu hin fiigaa jireenya adda addaatiif deema jettee atu asuma kee keessatti yoo ani haadha ijoolleen guddisa kan jedhu naa kaaftee jirta. Amma ijoollee kee guddifachaa biyya alaa kana keessatti jireenya fiigichaa kana fiigaa aadaa Oromoo keessatti rakkina saba Oromoo kana hiikuu keessatti amma humna keetii waa kontribiut gochuun kuni akkamitti si mijate akkamitti dandeesse kana? Ani kana akkuma danda'uttaan godha maaliifi waan hundumaafus kejuwaalan qaba hojii kiyyaafis hojii kiyya nan hojjedha. Yeroo baay'ee immoo wanti guddaan ani yeroo kennuufi barbaadu ijoollee kiyyaaf yeroo nan kenna. Waan biraa immoo waa'ee Oromoo immoo ammuman danda'ame jechuudha. Ammuman danda'een godha. Yeroo dhumanarraa hafe kanarraa amman danda'een. Godha amman danda'e dhaqeen saba koo wajjin dhaabbadhee akkana goonedha. Waan isaan na waaman irratti kottu kana godhinaan jedhan hinumaan argama yeroo baay'ee. Bakka ijoolleen dhaquun irra jirtuttis ijoollee koo fudhadheetuman dhaqa. Akkasumas hanga. Jabina kana eessaa argatte ati akka waan akkasii jabeessu? Jabina kana gaane waaqumarraan argatte. Waaquma nama jabeessaa miti waaqarraan argatte. Dhugaadha. Jireenya kee keessattuu fakkeenya gaarii kan siif ta'an warra keeti moo qabsaa'ota moo namoota eenyu fa'i mee naa ibsuu dandeessaa? Jireenya koo keessatti fakkeenyaan naa ta'an haadha abbaa kooti akkaataa isaan itti na guddisanii akkaataa naati abbaan koo na guddisan kan mataa gadi qabadhee guddadhu jechuun kan konfidensii dhabee guddadhutti nan guddisne warri koo. Namni yeroo konfidensii hin qabne waa gochuu xinnoo duubatti afaadhu waan barbaade sirriitti hin godhu jechuudha. Ani immoo warri koo na jajjabeessaniiti kanan guddadhe aadaa isaanii waan jaallataniif ofii isaaniitiif oromummaa isaaniittis waan jabaataniif sanumsaan irraa kan ka'e haadha kiyyaaf abbaa kooti fakkeenyi koo. Dhugaa baay'ee gaariidha dhuguma waanuma gaarii irraa baratte. Galata guddaa qabullee isaanis nama akka sabaaf yaadu biyyaaf yaadu guddisanii dhaloota geessisuun tattaaffii ati goote cinatti isaanis ga'ee guddaa akka baasan irraa hubatama. Maqaa dhugaan hedduu namatti tola. Kutaa arfaffaa qophii kana ammoo qophii keenya sanbata dhufuu keessatti qabannee dhiyaanna hagasitti nagaan nu tura.
This is Oromo Voice Radio English program. Oromo Voice Radio is broadcasting to Oromia at 16-meter band or 17,850 kilohertz or on oromovoice.org website. OVR broadcasts Oromia Insight program every Monday for 15 minutes at 7:15 p.m. Oromia local time. Welcome to Oromia Insight program. Welcome to Oromia Insight. My name is Aliyi Galato. Our guest today is Professor Asaffaa Jaalataa. Asaffaa Jaalataa is Professor of Sociology, Global Study and African Study at the University of Tennessee, Knoxville. He is teaching in the research expertise focused on the area of Oromo Study, Global Study, Development and International Inequality, Social Movement, Nationalism, Terrorism Study, Indigenous Study, Human Rights and the Race, and Ethnicity. Welcome, Professor. You're welcome, sir. Who is Oromo? Oromo is a person who is born from an Oromo family and who identifies herself or himself as citizens of the Oromo nation or Oromia. You can be an Oromo also by choice, regardless of your family background. So what is Oromo question then? The Oromo question is a colonial one, and the Oromo have been colonized since the last decades of the 19th century. Since then, they have been the colonial subject of Ethiopia. They have never been citizens of Ethiopia because they have been denied to be citizens. They have been subjugated, exploited, abused, mistreated. And only Oromo collaborators and opportunities and their Ethiopian or Amhara Tigray masters deny this reality. So Oromos are really facing a very serious problem in Ethiopia as colonial subjects. So the Oromo question is, as I said, is a colonial one. You write a lot of books, and you write about Oromo and Oromumma. What motivated you to write about Oromo and Oromumma? As you have indicated in your introduction, I'm a critical social scientist. I write about many subjects, about the colonization, about mistreatment of people around the world, and also I'm an Oromo activist scholar. Because of these reasons, I'm very much committed to write about Oromo and Oromumma. My scholarship and political activism started when I was in college in Oromia. Since then, my commitment to write about Oromia or the Oromo people in Oromia have expanded and developed. What is the relationship between Oromo and Oromumma? Which one comes first, Oromumma or Oromo? That's a very interesting question. The relationship between Oromo and Oromumma is dialectical. The Oromo have their culture, belief systems, values, and worldviews. Because of that, all Oromo have basic Oromumma, which I mean to be an Oromo, to manifest Oromoness through manifesting all the phenomena I have mentioned above. But the question is how one can develop Oromo nationalism or national Oromumma. And that is a very difficult question because many people confuse basic Oromumma or elementary Oromumma with national Oromumma, which involves national culture, identity, nationalism. Developing this kind of Oromumma requires liberation, education, and a national struggle, which takes a long time for people like the Oromo people, which are the largest national group in the Horn of Africa. They are estimated at between 40 and 50 million. So to introduce liberation education, to mobilize people to engage in the struggle so that they can develop national Oromumma is a very challenging one because the Ethiopian colonial system doesn't allow the Oromo to be educated, to be liberated. Assume that all Oromo have got Oromumma. What's the benefit? What will change if everybody actually have Oromumma? That's another interesting question. Basic Oromumma and the national Oromumma are interrelated but not the same. You can have basic Oromumma, but you may not have nationalism. Therefore, you may not participate in Oromo struggle. But having high level of Oromumma, which I call national Oromumma, is very beneficial. The Oromo people cannot fully commit themselves
to struggle for their liberation without understanding their national culture and history in developing Oromo nationalism. As you know, since their colonization, Oromos were segmented and they were divided on colonial regions, religious identities, and clan families. The Ethiopian colonial system, as much as possible, tried to prevent the development of national culture, national history as a people. So until substantial numbers of Oromo develop Oromo nationalism, there will not be strong Oromo organizations and civil institutions that can liberate Oromia and its people. Therefore, all Oromo nationalists must mobilize all their resources toward developing national Oromo national culture, ideology, and identity. Without doing that, you cannot liberate yourself. So, national Oromia is very necessary to liberate the Oromo people from Ethiopian colonialism and the global imperialism that have been keeping them in darkness, poverty, and ignorance for more than 100 years. Theorization of Oromuma require at least 5 levels of conceptualization. What are they? Where are we as a nation? I theorize Oromuma on 5 levels of conceptualization. The first one is I already mentioned, which is called basic form of Oromuma. This form of Oromuma involves maintaining Oromoness by practicing some elements of Oromo culture, belief systems, worldviews, values, norms, customs, and tradition. So every Oromo, if not assimilated to other culture, has some form of basic Oromuma. You can be just simple Oromo person who just live by doing something, or you can be an Oromo collaborator who is engaging in destroying Oromo people, or you can be an Oromo nationalist. And all these elements of Oromo have this kind of Oromuma, which I call elementary or basic Oromuma. The second level is, I call the second level Oromuma, national Oromuma. National Oromuma involves developing the Oromo nationalist ideology and engaging in the Oromo nationalist struggle by paying different levels of sacrifices. That's why, despite the fact that the Oromos are 40 million people, those people are participating in the struggle are very limited in number because they didn't yet develop national Oromuma. So when you become a nationalist, you pay different levels of sacrifices. One form of sacrifice can be called basic sacrifice. This involves joining Oromo associations and organizations, spending time, energy, and money to promote the Oromo national culture. Like the work many people who are working in the Oromo media are doing. They are spending their time, energy, and all resources to promote the Oromo cause. The reason why they are doing this in a foreign country, for example, including you, is because you are an Oromo nationalist. You want to promote the Oromo cause. The second form of sacrifice involves paying high level of sacrifice, which may even involve dying or being ready to pay an ultimate sacrifice the Oromo national cause. An example of this are Oromo members of the Oromo Liberation Army, people who are sacrificing their lives or almost all their lives to work on the Oromo liberation struggle entirely, not as part-time. Those people are paying highest level of sacrifice. So the third level of Oromuma deals with knowledge and the values that are prerequisite for building a strong Oromo national leadership and organizational capacity. A strong national leadership and organizational capacity are needed to mobilize and organize the Oromo nation to liberate itself from Ethiopian colonialism and global imperialism. All nationalists who are organized cannot liberate the Oromo nation, but they must educate, they must provide liberation education so that the Oromo people can liberate themselves. The fourth level of Oromuma deals with an Oromo national project. This involves building the Oromo national culture, history, ideology, political economy, governance, and ethos. For example, planning and developing Recha or Resa,
developing and rebuilding Gada system and the Sikh system and other institutions, and planning how to build an Oromo National Assembly and the government based on democratic principles. So, which means the Oromo nationalists must start to think what kind of nation they are going to build in the future. This is a kind of Oromuma. You don't start to build institutions after you are liberated. You have to start to work on it now, so that when the liberation process must start now by building institutions. The fifth level of Oromuma can be called global Oromuma. This form of Oromuma empowers the Oromo people to relate to other peoples based on their Gada and Sikh principles as equals. Oromos are not going to live in isolation. They are going to deal with other peoples, so they have to develop policies, procedures, how they are going to deal with other people, with non-Oromos, on regional, local, regional, international level. So global Oromuma expands, according to this, expands based on the principles of freedom and justice for all, within and beyond the Oromo nation. We are talking about global Oromuma based on Oromo experiences, experiences that they have already developed during their Gada governance. So we can borrow religions from other peoples without abandoning our cultural principles and the value system. We can be Christians without culturally imitating Habashas or white people. We can be Muslims without replacing Oromo culture with that of Arabs. Today, there are three Oromo religions, indigenous Oromo religion, which is called Wakefata, Islam, and Christianity. These religions must help the development of Oromuma in Oromo society. They should not be tools of other cultures to develop an inferiority complex in Oromo society. So global Oromuma helps us to establish our value system, our cultural system, and our own culture, while we are relating to other people, while borrowing something from others that we may need. So where are we now? It's very obvious that if we reach to the high, if we have developed national Oromuma as a nation, nobody can rules us. So we are in progress. Our nationalism is work in progress. The number of people, there are people who are nationalists, but substantial number of Oromos are not yet nationalists. For example, how do you know that? When for Oromo students in Oromia demonstrated against the so-called master plan or genocidal plan, when they marched and when they demonstrated peacefully, all Oromos didn't support them. That shows their level of nationalism is not high. When their children are killed by Tigray soldiers and Oromo collaborators, many Oromos were silent. This shows their level of consciousness didn't reach high level. If all Oromos reached the level of these Oromo students, it would be very easy to topple the Tigray colonial regime in Oromia, because they are not staying in power because of their strength. They are staying in power because our nationalism didn't reach the highest level. The Ethiopian colonists have called the physical days of millions in the further attempt to introduce social and cultural days to the Oromo by suppressing their basic Oromuma and by preventing them from developing Oromo nationalism. For how long this will continue and what can be done? The Ethiopian colonialists have worked on many levels to destroy Oromo peoplehood or nationhood. Let me mention a few of them. First, they have killed knowledgeable Oromo who have resisted Ethiopian colonialism. As history demonstrates, they reduced the Oromo people from 10 million to 5 million during colonialism, but still... Part 2 of this interview will continue next week.